Hi guys, it's Ed. Welcome back to Warthog Defense. Welcome to another update on Ukrainian battlefields. And while Putin is mocking the West by claiming that his failed invasion is a brilliant military plan, his soldiers are complaining that they are left without equipment in Ukraine and they have to wear uniforms from their fallen comrades. Пересылаете. Уважаемые, кто эти слова говорит, поймите, что те деньги, которые мы получаем, мы оставляем их в основном здесь, а у нас дома семьи. Мы, кормильцы, ушли на войну защищать нашу родину, мирное небо над головой, и чтобы вы жили спокойно, и чтобы ваши дети росли, игрались, развивались, чтобы вы работали спокойно, зарабатывали деньги, а наши деньги уходят. Первое – это обмундирование, потому что, уходя на задачу, один раз сходил на задачу, пришел, выкинул все вещи. Потому что после трупного яда, так как мы находимся рядом с 200-ми, с трупами и так далее и тому подобное, в окопах, в блиндажах, трупный яд не убирается, запах не отстирывается. Но это не главное. Грязь, чача, вот этот чернозем – это тоже не главное, который тоже не отстирывается, он впитывается в материал. Но, помимо этого, когда ты идешь выполнять задачу, ты идешь по лесопосадкам, в которых конкретно все в зарослях акации, а это шипы. Соответственно, одежда рвется, и восстанавливать ее просто не представляется возможным. И вот представьте, в месяц 5, 4, 6 задач. Соответственно, 5, 6, 4 раза мы покупаем себе обмундирование здесь, а оно здесь в разы дороже, чем в России. И, соответственно, тем самым мы поднимаем здесь экономику. Но нам одеваться приходится, и мы покупаем все это. Обувь, одежду, те же самые бронежилеты, потому что бронежилет, радиостанция, каска – это все расходный материал. Попал снаряд, попал осколок, попала пуля, оторвался на бронежилете, лямка или еще что-то, он уже не боеспособен, и тащить его назад не имеет смысла. Также каски, также все остальное. Поэтому радиостанции, где-то ты, укрываясь от снарядов, прыгаешь в яму, прыгаешь в окоп или еще куда-то. Повредил рацию, все, она не работает. Таскать ее с собой тоже не имеет смысла. Попал осколок, попала пуля в воду, потому что бывает, что в болото залазим по горло. Бывает, что лежим в окопах в воде по колено. Намочилась радиостанция, все, она не работает. Поэтому те, кто задают вопросы, не думая логически, вот я даю вам ответ. Помимо этого, мы строим лагеря сами за свои деньги. Для себя. Блиндажи, столовую и так далее, тому подобное. Мы все строим за свои деньги. Потому что Минобороны и государство не успевает за нашим продвижением и обеспечивать нас стройматериалами. Инструмент, стройматериалы закупаем сами. Помимо того, что вы нам поставляете. И огромное спасибо и низкий поклон. То, что люди нам помогают стройматериалами, помогают инструментом. Но в основном большую долю, большую часть мы закупаем сами и строим блиндажи. Бывает, что вот я год здесь, за год 4 лагеря уже построили, за год. 4 лагеря. Соответственно, это минимум 30, 35, 40 блиндажей. Только блиндажи, если взять, посчитать. Помимо этого ремонтируем инструмент, оборудование, технику всю. Ремонтируем тоже за свой счет, для того, чтобы она была на ходу. Потому что не успевают поставку запчастей осуществлять. Поэтому немножко задумайтесь, включите мозги и думайте логически. Не надо думать, что мы здесь деньги зарабатываем и что мы сюда за деньгами приехали. Наши деньги остаются в основном здесь. Спасибо большое за то, что услышали, или за то, что послушали и посмотрели. Может быть, кто-то и не услышит, потому что бывает, что люди слушают, но не слышат. Спасибо, низкий поклон вам. Спасибо. Ukrainian border guards found and destroyed a Russian surveillance complex, Murom-P.
Warthog Defense reported that Ukraine just made its drone army a separate branch of the military, which will be the first in the world of its kind. Now the legendary colonel, hero of Ukraine Vadim Sukharevsky, will be responsible for the development of UAVs in the armed forces of Ukraine. He was appointed Deputy Commander-in-Chief. Great news. I want to believe that this rhetoric is only for his niche audience at a rally. Trump said he would support Russia's attack on NATO countries, referring to those members of the alliance who do not fulfill their financial obligations. He will even encourage Russia to attack. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. Not a joke. Cinemas in Yekaterinburg, Russia demonstrated Carlson's interview with Putin. The first confirmed loss of a U.S.-supplied M142 HIMARS MLRS in the progress of being loaded into an An-124 Ruslan. It seems to have suffered shrapnel damage, but no direct hit luckily. It will now be going to the U.S. for repairs. Russian forces approaching Avdiivka's supply artery west of the coke and chemical plant could complicate logistics and the ability to reinforce Ukrainian troops, leading to a potential operational encirclement, warns Dmytro Likovy, spokesman for the defense forces of Tavria region. Thankful to the government and people of Japan for your unwavering support of Ukraine. The government of Japan intends to provide Kyiv with 15.8 billion yen, about $106 million, following a bilateral conference on Ukraine's reconstruction scheduled for February 19th. Kyodo News Agency reported, referring to sources. According to the Sankei Shimbun newspaper, the Japanese authorities have defined 7 priority areas of cooperation with Kyiv, which will be announced during the conference. It is expected that the Japanese side will contribute to demining the Ukrainian territory and improving the humanitarian situation in the country, stimulate the development of local agriculture and new types of industries, including biotechnology as well as IT technologies. In addition, Japan will work to restore Ukraine's energy and transportation infrastructure. Tokyo will also support Kyiv in eradicating corruption and strengthening public administration. The Japanese government has so far provided more than $7.6 billion in humanitarian, food, financial, and other assistance to Ukraine. Do I have a lot of followers from Japan? Please raise your hands in the comments and say which region of Japan you are from. Thank you. Thank you guys for watching. I hope you like this video. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe, become our member, and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.